Okay. This Akhila Chaitanya Madhavu is your full name. Born Yes, in sir. born in 19. So you might have done a long journey in this. Yes. So you have come from region mentioned here. It is Dr. Ambedkar, B.R. Ambedkar, Kolasima district. Right? Yes. Earlier, East. earlier it Earlier was it used to be East Godavari. Erstwhile East Godavari, sir. yes, yes, well, East Goa. So what is the reason behind this district division of district and also putting the name Dr. B.R. Ambedkar for the Kolasima region, East Well district? So you're asking me, sir? Yes, Okay. Actually, I that area has more scheduled tribe population. So even during Padayatra, Jagan Mohan Reddy garu promised those people that once I come into power, definitely I'll rename the district as Dr. B.R. Ambedkar district. So that is one reason behind the name, sir. And now it has about 24.5% of scheduled caste population. So, and when it comes to reorganization of states, and in order to improve administration on one hand, and East Godavari district is a very large district. While East Godavari is the largest district in the state. So, in order to improve administration, because at that time it has more than 55 lakh population, and now it has about 70 lakh population. So, and there are different regions in that district, sir. One pocket is has scheduled caste population, like that Konaseema region, and one area has scheduled tribe population, like agency areas, and other areas have mixed population. So, in order to have better administration based on the population composition and the specific needs of the people, so government has reorganized districts, and now the region more or less falls under Amalapuram MP constituency. So government decided to create each district for each MP constituency. So on that lines, it has reorganized. and please, I would like to give you two suggestions here. Later we will continue. The first suggestion is frequently you're seeing upwards. If you possible, please try to see it straight and also maintain eye to eye contact. Okay. Yeah, actually, I joined from mobile, so I don't. అండ్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువసారి పైకి చూస్తున్నారు కదా అలా కాకుండా ఐటో మీన్స్ కెమెరా వైపు చూస్తూ చెప్తా అంటే మీరు Yeah, ఐటో yeah, yeah. నేను మాట్లాడుతుంటే ఇప్పుడు మీ వైపే చూస్తున్నాను. Yes, sir. సెకండ్ ఏంటంటే మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే బదులు జస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పండి. అంటే సార్ actually the promise was made at that time when he was not the chief minister. అదే నాకు అర్థమైంది. అది చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది అక్కడ ఏంటంటే మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేమ్స్ తీసుకోవడం కన్నా ద ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ has promised the present government Okay, has sir. Okay, sir. Okay, got it. present government is before present government has promised in its manifesto or something promised before elections అనేది మనం చెప్పడం రైట్. Okay. ఒకటి అంటే నేమ్స్ అనేవి మనకి అపోజిషన్ లీడర్ వేరియస్ పార్టీస్ అపోజిషన్ ఇలానే తీసుకుంటాను. నేమ్స్ అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి జనరల్ గా. ఓకే. బట్ మరి అది కంప్లీట్ ఫేమస్ ఫిగర్స్ అయినప్పుడు అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ పొలిటికల్ అన్నమాట. And also, yes, let's continue with the second. Also, there are also issues behind this name which happened. Would you please elaborate? And what is your observation about it? Sir, initially in the reorganization GO, initially the name was
the government preferred Konasima as the name in the initiative, but uh, a scheduled caste population felt like they were betrayed by the government. So after few protests from the SC population, government released another addendum GBO, and it renamed it to Dr. B.R. Ambedkar Konasima. And this furiated few other communities because due to some community related issues or due to some personal issues, and it led to some so the issues between scheduled caste population and other caste population, and led to more political turmoil in Amalapuram region for at least a month. There was violence and 144 section, many things for this. Over a period of time, uh, things become normal. ఫస్ట్ ఇది మీరు చెప్పారు, ఇష్యూ చాలా న్యూట్రల్ గానే చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. మీన్ వెల్ ప్లీజ్ యాడ్ సో ఫ్యూ పాజిటివ్ నోషన్స్. సార్ ఈ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ వెల్ నోన్ రిసెప్షన్ అండ్ ఆల్సో ఏ ప్లేస్ ఫర్ కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్ అనేది ఒక పాజిటివ్ నోషన్. However, certain fringe elements had created disturbances in this aspect. అంటే జనరల్ గా మనకి అలాంటి నోషన్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏముంటుందంటే, మీకు కావాలని కాంట్రవర్సీ, కమ్యూనల్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాను, కన్ఫ్లిక్ట్, క్యాస్ట్ కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇవన్నీ నేను కావాలని అడుగుతున్నాను. అడుగుతుంటే మీ ఇంటెన్షన్ ఏమిటంటే, జనరల్ గా మీ ఇంటెన్షన్ అదేదో ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాము అన్నట్టు కాదు, మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అని అడుగుతుంది. అసలు యాక్చువల్లీ మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అని అంటే, మీ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ the nature by default of that region is very positive in terms of receiving any person, right? The much, and also it has a basic tendency of pluralism and accepting diversity, a place for tolerance. Generally, not everyone has a problem. Very few sections with vested interest have done this. Over a period of time, they reconciliated things well, and now everything is fine. The inherent nature, yes, the inherent nature and quality of that region is about mutual respect and also peaceful coexistence. This is a common, and therefore it was said very soon. ఒక మాట యాడ్ చేయగలిగితే, సో యువర్ అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. Are you able to hear me? Yes sir, yes sir. ఒకటే సార్ మీరు బ్లర్ అయింది. ఓకే, సో ఇది ఈ పాయింట్ ఒకటి నోట్ చేసుకోండి, ఇలాంటి కాంట్రవర్సీ. నెక్స్ట్ and third aspect, so bringing positive notion for simple concepts. Shall we go on this line also? Another question. Yes sir. So in Northern Andhra region, Vizag is called to be executive capital by the present government, and also it proposed Kurnool as the judicial capital. Is it feasible to maintain three capitals for the state which bifurcated after 2014, like Andhra Pradesh? Sir, actually, Andhra Pradesh already had to, based on its past experience, because already during initial in 1950s it got bifurcated from then Madras state, and later again in 2014 it got bifurcated from Hyderabad, now the Telangana state. So in order to avoid such kind of situation in future, it is very much determined to distribute developmental benefits to each and every corner of society. So on one hand, north coastal area is backward and Rayalaseema is backward. So if again government repeats the same thing, like by concentrating everything in the developed pocket of that Krishna Godavari Delta area, so that would again create certain problems in those underdeveloped pockets. So in order to avoid this, government has come up with the three capital issue by taking from the experience of South Africa.
But however, sir, though it is a very well-intentioned plan and it has its own benefits, there are some challenges, practical challenges with this. One biggest challenge is administrative inconvenience, and another one is high expenditure. When it comes to administrative inconvenience, the first thing is execute, because mm, judicial capital will be in Kurnool, and government is the biggest litigant in most of the cases. So they have to be present in the court for most of the cases. So it may not be feasible economically or practically from executive capital to Kurnool every time and again. So it puts more burden on the exchequer. And second thing is, even legislature will be in Amravati, and executive capital, again the secretariat, everything will be in Vishakhapatnam. So if during assembly sessions, ministers will have to be present in both, in assembly on one hand, and they also have to perform their secretarial functions. So moving from here and there would be again be a challenge. So apart, despite many positive intentions behind the plan, there are some practical and administrative and economic problems are there in this side. You might be this may be first time that ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమో మరి మీరు ఇంకొంచెం యూ కెన్ మేక్ ఇట్ మోర్ కన్సైజ్ అండ్ మోర్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఇంకా ఇంకా ప్రిసైజ్ చేసి చెప్పచ్చు, ఎక్కువ ప్రిసైజ్ Yes, చేయాలి. sir. మొదటిది. రెండోది, మనం చెప్పదలుచుకున్న విషయం మీరు సుట్టిగా 3 పాయింట్స్ చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ. ఫస్ట్, బిఫోర్ బైఫర్కేషన్ హైదరాబాద్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ haunted people of Andhra Pradesh. Therefore, the present government wanted to create 3 capitals to to pacify the sentiments of all the regions of the present Andhra Pradesh. ఒకటి మీరు చెప్తుంది. అండ్ సెకండ్, డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్. అదొకటి నేను అడుగుదాం అనుకున్నా యాక్చువల్లీ. సరే, అది డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూజివ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది మీరు తీసుకొని వెళ్ళగలిగింది. మళ్ళీ అదొక కాంట్రవర్సీ అవుతుంది. ఎందుకంటే the intention of the government was to bring decentralized governance అనేటట్టుగా తీసుకెళ్ళాలని ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే సెకండ్, నేను నెక్స్ట్ అడగబోతున్న క్వశ్చన్ ఉంది, అది ఎగ్జామినర్ కూడా అది అలాంటిది ఇంటెన్షన్ రావచ్చు. సెకండ్. థర్డ్ వచ్చి, మీరు సింపుల్ గా చెప్తున్నది అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ అండ్ ఒక దగ్గర లేకపోతే దానికి సంబంధించి డైరెక్ట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ప్రాక్టికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ constraints in terms of communication between long distant areas in which government is majorly accused or also fighting against the government in the courts అనేది మీరు చెప్తున్నారు కదా. సో మీరు ఇంకోటి ఆల్సో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏముంది, ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగుకి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు కదా, తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్కి షిఫ్ట్ కదా. ఇంకెక్కువ ప్రిసైజ్ చేయడానికి మీరు బైలింగ్వల్ యూజ్ చేసిన ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మీకు ఇంగ్లీష్ కంఫర్టబుల్ అనుకోండి, ఇంగ్లీష్ యాక్చువల్లీ ఇంకా కంఫర్టబుల్, Yes, sir. ఇంకెక్కువ కన్సైజ్ చేసి కంప్లీట్ కన్సైజ్ చేసి చెప్పేసి. యాక్చువల్లీ ఇష్యూ అనేది ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ కాదు సార్, ఇక్కడ టాపిక్ అనేది చాలా డిస్కంఫర్టబుల్. ఇవన్నీ చాలా ఈవెన్ గవర్నమెంట్, టు బి ఫ్రాంక్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కంప్లీట్ క్లారిటీ లేదు సార్ వీటి మీద. గవర్నమెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి క్లారిటీ లేదు. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్లో గవర్నమెంట్ రిక్రూటెడ్ వాళ్ళే ఉంటారు, ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అండ్ ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ అయితే అబ్రప్ట్ గా ఇన్ ఫేవర్ ఉంటేనే తీసుకుంటారు, లేకపోతే నో డౌట్ అనేటట్టుగా కూడా ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అండ్ అక్కడ ఇప్పుడు మెంబర్ లో అందులో ఒక వ్యక్తి యూడిసిలో ఉన్న వ్యక్తి మెంబర్ ఉన్నారు. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? మీకన్నా తక్కువ క్వాలిఫికేషన్, మీ అంత నాలెడ్జ్ లేని వ్యక్తి ఇప్పుడు ప్యానెల్ లో ఉంటే ఏం చేస్తారు? దీస్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ కన్స్ట్రెంట్స్. అందుకే నా ఆలోచన ఏంటంటే, యూ మస్ట్ హావ్ ప్రిపేర్డ్ వెల్, చాలా డిప్లొమాటిక్ గా ఉండాలి. పోనీ ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, ఏపీకి సంబంధించి ఎవరైనా అసలు ఆన్సర్ చెప్తుంటే, ఈవెన్ మెంబర్ ఉన్నా కూడా వినే వ్యక్తి కూడా అతను పర్టికులర్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి అనేటట్టుగా బయట ప్రొజెక్ట్ అయినా లోపల ఇంకోటి ఉంటుంది. ఏపీలో మెయింటెనెన్స్ నేను చాలా వరకు చూసాను. ఈవెన్ కామన్ ఓటర్ కూడా మీరు ఎప్పుడైనా అడిగితే, ఏదైనా విషయం అడిగితే కామన్ ఓటర్ జనరల్ గా ఏం చెప్తారు?
పర్టికులర్ పాజిటివ్‌గా మాట్లాడుతుంది. కానీ లోపల ఇంటెన్షన్ ఇంకోటి. సో, అదొకటి కేర్‌ఫుల్‌గా అందుకే ఐ వాంట్ యూ టు బి మోర్ డిప్లొమాటిక్ హియర్. Yes. So, though they are appointed by the government, are in favor of the government. Sometimes inside they have different opinion also, Yes. and they may go against the government also inside. So, and also the issue is highly persisting issue and highly politicized issue, mostly sensitive. So, try to maintain that balance. Okay. Okay. ఇప్పుడు మీరు దీని మీద ఆన్సర్ ఫ్రేమ్ చేసుకోండి. ఇందాక చెప్పు ఎక్కువ కన్సైజ్ ఉండాలి, ఎక్కువ ఎలాబరేట్ అవ్వాలి. సో నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దీని నుంచి మీరు తీసిన క్వశ్చన్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకోటి అడుగుతాను. ఎగ్జాంపుల్ యూ సెడ్ గవర్నమెంట్ వాంటెడ్ టు అడ్రస్ డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్లైక్ ఎస్ట్రైల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ విచ్ ద డెవలప్మెంట్ వాస్ హైదరాబాద్ centric. So if government has proposed 3 capitals, will the development be decentralized? Actually, what is meant by development? Development is a qualitative concept that ensures the quality of life to all its citizens. Okay. So will the quality of life be improved for the government based on this? No, sir, actually, in order to avoid or getting all development getting concentrated in a particular area and to distribute the development or urbanization in various areas. So, sir, even the many committees like Sivaramakrishnan committee, GN Rao committee, Boston committee, all have affirmed that if actually development of different regions would be beneficial for the overall development of the state. Okay, usually development. So Andhra Pradesh state has lost IT-enabled services and real estate, which was in highest form in the state of Hyderabad region. Also, infrastructure, road connectivity, right? Ivanni Sir, kuda sir, and actually, I can suggest an alternative like Visakhapatnam could be developed as an IT and business hub, and Andhra Pradesh, Amravati region could be a political and administrative center, and Rayalaseema could be an industrial hub. So I can suggest an alternative, sir, but government won't listen to us. We have to somehow suggest this. We have to defend that only. That's why when we left with no words about how to defend it, because if everybody, because there is a lot of criticism and there is a lot of scope for criticism, even we are struggling to defend how to justify that stand. Only government can do that. That's the problem, sir. yeah, yeah, that is the problem. But how will you address in the interview panel? That is important. ఒక Yes. క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఎలా అడ్రస్ చేయగలుగుతారు? అల్టిమేట్లీ హౌ విల్ యూ మేక్ ఇట్ మోర్ డిప్లొమాటిక్? సో హౌ విల్ యూ మేక్ ఇట్ మోర్ డిప్లొమాటిక్ అనేది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ ట్రై టు ఫ్రేమ్ దీస్ ఇయర్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ మీ దగ్గరకు వస్తాను. అంటే ఇవన్నీ కావాలని ఎందుకు అడిగానంటే మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ విచ్ కెన్ బి పోజ్డ్ టు కాంప్లెక్స్ పీపుల్. సో కాన్ఫిడెంట్ గా కనిపించే వాళ్ళని కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్స్ అడగాలనిపిస్తుంది. జనరల్ మీరు ఐఎఫ్ఐస్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంది? Yes, sir. మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మీకు? సరే, ఓకే, ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ యాక్చువల్ గా సేమ్ ఇష్యూ వచ్చింది సార్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడేమో డాప్ లో ఈస్ట్ గోదావరి అని పెట్టారు, ఇక్కడ అంబేద్కర్ కోనసీమ అని చెప్తున్నారు అని అది అడిగిన తర్వాత నుంచి ఇంకా సబ్సిక్వెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ వచ్చింది. So మీకు you one person actually at one point of time he said that you don't even have a fundamental idea about your district analysis. Then I said, sir, small submission, sir, very recently government reorganized all these districts, that's why the name changed everything. Then వాళ్ళలో వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు సార్, సార్ ఆంధ్రాలో అంతా రియల్ ఎస్టేట్ ఇష్యూ నడుస్తా ఉంది సార్, ఆ రియల్ ఎస్టేట్ కోసం అని చెప్పేసి ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్ అవి ఇవి కొత్త హెడ్ క్వార్టర్స్ తీసుకొచ్చారు అని వాళ్ళలో వాళ్ళు నా ఓపెన్ గా నా ముందే మాట్లాడుకునే పొజిషన్ ఉంది సార్ అక్కడ. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? దే ఆర్ ఆల్సో పొలిటికల్లీ యాక్టివ్ పీపుల్ అండ్ దే విల్ డైరెక్ట్లీ జడ్జ్ సమ్ టైమ్స్ టు అండర్మైన్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇప్పుడు
కోనసీమ డిస్ట్రిక్ట్ అనేది మీకు అడిగారు అనేది నాకు తెలియదు. సో, ఆబ్వియస్‌లీ సేమ్ క్వెషన్ నేను అడిగాను. అంటే ఇక్కడ లైన్ ఆఫ్ థాట్ అనేది ఎందుకు మ్యాచ్ అవుతుంది? ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ ఇట్. దే దే దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ స్ట్రిక్ట్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. This is Yes. leading to a purposive conversation, right? So the Yes. purpose is to assess your personality trait, mental caliber, and mental alertness. సో అది చూసుకుంటున్నాడు. ఆ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ కోల్పోకుండా ఉంటున్నారా? లేకపోతే కూల్‌గా, కామ్‌గా, కంపోజ్డ్‌గా ఉంటున్నారా? చెక్ చేసుకుంటున్నాడు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెదర్ యువర్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ లీడింగ్ టు పొలిటిసైజ్డ్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ నాట్ అనేది కొంచెం చూసుకోవాలి. Okay. అది సరే. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్. ఐల్ కమ్ టు వన్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ యూ హావ్ completed your schooling in 2007 and next intermediate graduated by 2013 Chaitanya Engineering College, JNTU, and later you did a PG course in sociology in 2018-19 and 21. You have written something that is lovely professions. What does it mean? University. Professional university, sir. What does it mean? Lovely professional university. Yes, sir. In Punjab, it is a Punjab deemed university in Punjab. So because I am doing part-time PhD, I am working, so that's why I have opted for that. Actually, I got an admission in JNU Delhi, sir, but Okay, empowerment of tribal women, self-help groups. This is your subject. actually the exact title Would you please to the elaborate? topic, PhD topic. Yeah, presently you are doing, and also No, sir, you are actually, doing. yes, sir, exactly. Presently, I am doing it. So, will you please elaborate on empowerment of tribal women SHGs in Lovely Professional University, which you have been continuing since 2021? No, sir, exact title of my PhD work is the impact of self-help groups on empowerment of tribal women in Visakhapatnam district is the title of my area of my research topic exactly, sir. So I'm Visakhapatnam అనేది mention yes, చేయండి. It is yes, sir. mentioned. And not in oral interview, but in draft also. వాళ్ళు అడిగితే దాన్ని ఎక్కడైనా మీరు ఫామ్ ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అక్కడ మాత్రం మీరు విశాఖపట్నం పిహెచ్డి గురించి ఫిల్ చేసి పెట్టుకోండి. 70% కాంట్రవర్సీస్ తగ్గి దాని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. Yes. సో Visakhapatnam, okay, Visakhapatnam tribal women. What is your observation? Can you please give us few insights on it? Sir, actually, particularly I'm observing the lifestyles of tribal women in Araku and Paderu region, particularly in Araku region of Visakhapatnam district, erstwhile Visakhapatnam district. Now Araku is a different district. So in that district, women are actually doing commendable jobs on apart from their domestic course and all. Now they are actually growing coffee plantations. They are they are processing the coffee on small scale, and they are growing few cocoa plantations on a small scale, and they are preparing chocolates, and they are selling those locally made chocolates in the local market, and they're promoting organic farming, tourism like bonfires, tribal dances, dhimsa kind of thing, many cultural festivals, and it is attracting tourism on one hand. So on one hand, tourism, agriculture, industrial processing, cottage industries. So they are doing all these jobs, and that is one of the best. And few people are actually collecting tamarind and they are processing. They are adding some value to that. So after value addition, they started exporting. So Trifed is actually supporting their activities like anyway. Even many private companies also started supporting their activities. So they have very good economic lifestyle, and that entrepreneurial lifestyle, this fascinated me. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయండి అంటే మీరు మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్లీ నెక్స్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇలా స్టెప్స్ చెప్తారండి కాంపౌండ్ అండ్ దేన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాను సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ గురించా లేదా ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి లేదా వాళ్ళ స్కిల్ ఓరియంటేషన్ మీద లేదా వాళ్ళ కల్చరల్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ సంబంధించి అంటే వాళ్ళు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీతో ఎక్కువ మింగిల్ అయ్యారు
అండ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ స్టెప్ బై స్టెప్, స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 ముందే ఎందుకంటే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎగ్జామినర్‌కి క్లియర్ పిక్చర్ రావాలి. ఓకే. సో ఎందుకంటే 99.99% మీరు మెన్షన్ చేసిన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ పైన, ఎస్పెషల్లీ ట్రైబల్ ఉమెన్ పైన, అది విశాఖపట్నాన్ని మెన్షన్ చేస్తే 99 కాదు 99% మీకు క్వెషన్ వస్తుంది. కాబట్టి మీరు దాన్ని చాలా బ్రీఫ్‌గా అండ్ స్టెప్ వైస్‌గా చాలా క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేటట్టు పెట్టుకోండి. అండ్ ఎక్కువ టైం లేకుండా. ఎక్కువ టైం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్వెషన్ వాళ్ళకి అడగాలని ఎంతూసియాజం ఉంటుంది. వాళ్ళకి స్పేస్ మీరు ఎక్కువ ఇవ్వాలి. ఓకే. మీరు ఎక్కువ స్పేస్ ఇస్తే దానిలో మీకు వాళ్ళ అప్రిషియేషన్ ఎక్కువ. మీరు ఎక్కువ క్లారిటీ ఇవ్వాలి. తక్కువ టైంలో. అండ్ వాళ్ళకి అడగడానికి కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వండి ఈ ఏరియా. మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ కూడా చేయగలరు. కాబట్టి ఇది మీకు అడ్వాంటేజ్. ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఈస్ అకాడమిక్ డిస్కషన్. అకాడమిక్ డిస్కషన్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. సో ఐ థింక్ విల్ ట్రై వన్ మోర్ సెషన్ ఆల్సో టుమారో. ఓకే. నాకు ఇంకొక ఓకే. సెషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. రేపు ఓకే. మళ్ళీ మనం ఇంకొక సెషన్‌లో కలుద్దాం. ఓకే. సేమ్ మోస్ట్‌లీ సేమ్ టైమింగ్స్‌లో ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. థాంక్ యూ. ఇప్పుడు సెషన్ మీకు రికార్డెడ్ వీడియో పంపిస్తాను. ఓకే.